Gaeilge Weekly is a Learn Irish Online production. To find out more about LIO, check out the description down below. Hello, Maz an Mwa, Trónónama, Cunas atá much fáilte arás chuig Gaeilge Weekly. Fáilte chuig agran céad is a fiche cúig gen show, agus tásúil agam gúil an tsachtain ag dul goma livse. Na chromisha lánsásta le feicáil Maidin wasn't I? Happy out to see this morning. Grow Gaeilge Weekly agus gohfuil Gaeilge Weekly fós ag iver a hien sna Corsica in Éireann that were number one the charts in Ireland in the language learning category. So as gach podchréile buinseach le language learning, buinseach le teangacha a ólam in Éireann, so le coffee break Spanish, learn Russian with this person, coffee break French, learn Espanol with this person, agus mar sinja an so on tá moille ag Gaeilge Weekly ag iver a hien in Éireann agus cheap mé, wow, nach bhfuil sé sin anna cool fad agus tar líon rudí mar sin margheall sé these things happen because of you guys agus sibse ag éisteacht leis an géad agrán gin bhlín an tsachtain sicáte. So míle buchas as sin, tásúil agam gúil gacrad go libse buchas as a bheith tiúnál isteach a ríis an tsachtain seo. Agus mearú beag eile, another just small reminder, tá an podchréile ag teacht amach an Déardaoin imlína. So ní bhaid sé the fall an Gaeilge, seachas Patreon, apart from on Patreon, but everywhere else it's going to be coming out on Thursday by sé teacht amach an Déardaoin mlína agus sin an orhearnach a bhfuil mé hon é sin ará imlína. That's last time I'll say that this year. Cunas támuid gacrad goma an seo is sa bhfuil tá méid tafadú an dara lá déag míanar agus tá nullag críochníthe an seo luí mé an tsachtain sicáte I mentioned last week go mbíonn an 6 lá míanar mar an lá is tábhachtaí agus an lá is mó an seo is éisre na nullag I sa bhfuil ach críochníonn sé go hantappaí agus críochníonn sé go toban. It stops fairly suddenly. You are in seachtú lá bín gach duine arás ag obair nó rashuig an gnáthimh back to the routine and the normal schedule agus sin é bhí mé muid siúlóid Maidin agus bhí siad ag tógáil síos an rinca air, the ice rink, they were taking it down agus na sailse nullag timpeall na cathrach bhí siad ag tógáil na sailse sin síos fra blian eile, so tá gachród back to life, back to reality mar a déarfá an seo is sa bhéil nui. Tá sé agsúla sin in Éireann is tócha le seachtain nó go anús. Ach an dáis maidir leis an nullag agus an bhlín nua tá vibe difriúil an so margheall go míle an I'm sure fós soch jazz, okay, ní bhíonn sé tse ach bíonn sé greenver, bíonn sé tírim an chuid smód san bíonn an vibe beagnaíonn difriúil an tám seo gen bhlín. Ach gachrad go arás chuig an normal schedule agus an óí arás le Gaeilge Weekly ón tsachtain sicáte back with Gaeilge Weekly since last week agus mar luaime mé freisin an budchréile sin an tsachtain sicáte. An tám seo gen bhlín tús na bliana at the start of the year is jazz é a bheith smaoinm faoi. Okay, cin rudaí a bhfuil mé chun déanú an bhlín seo agus cin rudaí nach bhfuil mé I géirí déanú orintanta le rú na hábhlína with New Year's resolutions no planana don bhlín nua tá sé comhtábhachtach na rudaí nach bhfuil tú chun déanú. It's as important the things you're not going to do mar atá sé na rudaí a bhfuil tú chun déanamh. You know, the things you're going to give up or stop or do less of this or less screen time or whatever níos luáin an scáilán nó níos luáin an rud seo nó péród atá ann. Ach bhí méid labhairt faoi sin an tsachtain sicáte san mé ag géirí labhairt faoin rud céanna a ríis ach domsa rud mór I mlín nua sin a bheith ag smaoinm faoi mo chuid taistil agus cin áiteanna a bhfuil mé ag géirí feiceáil I 2026. Now, tá mé géirí is disclaimer na rud beag a rá ribh a thusnaí me labhairt faoi mo phleananna taistile I 2026.
sé. Agus sin, tois agam gwyl an tá dearagam chun an saoil atá agam a bheith agam. So I realize I'm very, very lucky to have the life that I have. Agus tá sé an éasca chun, tá sé an éasca dumsa a bheith an seo glár. Tá mé an dulgtí an áit seo, agus hána féin tá mé i chonaí thar I'm going to go to this place and I'm already living abroad, so I'm kind of always travelling and I've seen a lot of Spain, tá lán, gen Spáin, feici agam. But I realise, thus agam agus tugam faoi deara, nach bhfuil na deisina sin ag an daoine, nach bhfuil an táma acu, nach bhfuil an targad acu, nach bhfuil whatever acu chun na rudí seo a dhéanamh. So, nar bhíon méid labhairt gach seachtain Gaeilge Weekly faoi a bheith an seo sa Spáin agus rinne mé an rud seo agus tá méid labhairt an Spáinis le daoine agus tá mé ag taisteal go Córdoba, go Granada, go áitina timpeall deisceart na Spáine, ba méid dul go Vigo i dúsceart na Spáine i gceann gúpla seachtain. Níl mé géirí aid a chur ar aine. I don't want to make anyone jealous and I don't want to act like, oh, this is something everyone can do. And tois agam nach bhfuil a lán daoine in an é seo a dhéanamh agus arís níl siad in sa situation ina bhfuil sé indéanta chun rudaí mar seo a dhéanamh. So i gcónaí Gaeilge Weekly, nuair tá méid labhairt faoi seo, torfaid deara gá rud. Please take note or kind of realise two things. Dús tá agam nach bhfuil a lán daoine in an na rudí seo dhéanamh ní mé gur, oh, we're all doing this, so we're all going here having these great opportunities. Tá agam go bhfuil an tá dearagam ach just tá mé i ggéirí na rudí seo a dhéanamh agus labhairt faoi na rudí seo mar dumsa tá sé cool agus is even lum na deisina seo atá agam i héal. Agus an dara rud atá ann a bhfuil mé géirí go dúirthaí sibh faoi deara. The second thing I want to say, or the second thing on my mind that I hope you guys notice or realise as well, is kind of in the same way they say that social media is a highlight reel of someone's life. Tá Gaeilge Weekly sais mar highlight reel de a héal hain. Bí méid labhairt se bhád níos mó faoi na rudaí dearfacha i héal ar an show ná na rudí diúltacha. I speak a lot more about the positive things in my life than the negative things. So it's not all sunshines and rainbows. So now I'm going here, living in Spain. Oh, tá sé líontach agam ag an am céine, caithí mé é sin ó rá ach, fós i gcónaí ar an bud a chéile bíonn méid labhairt faoi na rudaí níos dearfaí. The more positive things in my life, I normally speak about them on the podcast rather than some of the negative stuff in odds na rudí níos diúltaí. So just a little disclaimer before I talk about this, because I don't want to seem out of touch. Níl mé géirí bheith out of touch. I realise how hard a time it is for so many people. Tusagam cíchomh zachar satá sé le hailán daoine, especially in Ireland at the moment, go háirithe an éireann faoi láthair in terms of money or not being able to do this or bringing up a family or trying to buy a house. So I don't want to be out of touch. Níl mé géirí a bheith out of touch. Those are the reasons why I talk about these things, and I appreciate I'm lucky to sagam go an tá dearagam chun a bheith in an na rudí seo a dhéanamh. Anyway, every year, gach bliain, déanam iireacht, thuras óháin mór a dhéanamh. I try to do one big trip every year. An nuirí I 2025 hui mé go dtí an Idal. I 2024 hui mé go dtí an Chraig, agus bhí mé hartar jet lá nó caicís sna háiteanna sin. So, ar nóí bí mé gcónaí dólaid ar éire agus an Spáin, tá mé mo chónaí an seo I neisceart na Spáine, déanam náirt taistil tíbhaiste an Spáin. I do plenty of travel inside of Spain, agus an sin bín méid dul ar éasca here in beidir 3 nó 4 ór in ai na bliana. Ach, nuair atá méid labhairt faoi thuras mór a dhéanamh, bín méid labhairt faoi dul áit an tíomh muo den dá hir sin, so going somewhere outside of those two countries ar fa 7 nó caicís, beidir jet lá, very much, let's say about 10 days. And I was thinking over the last few months, okay, 2026, we make smuoin of le cúpla mí anús. Okay, 2026. Cén áit ó bhfuil mé I géirí dul, nó cén áitina gur féidir am dul, agus leis mé áis, seo an bhliain chun an Eorp a ágáil. This is the year to leave Europe. Arís tá mé fear bhuíoch go raibh an méid sin seansanna agus deisina agam go dtí seo I héal chun taistil.
ach tá nócha ní, well actually tá céad fungéad sin taistal sin really Déanta agam tíomh iste san Eorp. An Fortingale ní dal an Spáin an rank an Chearmán, Czechia nó Publicht na Checha. Níl agam Kentanam ó bhfuil tú ag éirí úsáid, but Czechia or the Czech Republic an Fólin, an Turb, Bosnia, Kenal Chala Kosovo, cúpláin sin sa Balkans. Ach, ní ra mé riomh tíomh mu den Eorp. Nuair thua mé gotí an Ghréig I 2024, thua mé go áit sa Turc ar feadh lá amháin dar bhean an Fethia, Fethiye, agus go hofagiúil tá sé sin tíomh mu den Eorp. Gach áit ar an tíomh sin de Istanbul sa Turc, tá sé mar chuid sin áise. It's a part of Asia. I think only 3% of Turkey is in Europe. Ní leach trí fungéad den Turc mar chuid den Eorp. But Fethia culturally was European. Ó héamh chultúir de gan dáis, ba áit Eorpach é agus fós is áit Eorpach é freisin. So I can't really say I've been to Asia or Africa or South America or North America. So we make smuoin of le cúpla mí anús. Okay. Cén áit a bhfuil mé gurí dul. Bhí méid smuoin of, nach méid sé cool dul áit ag an randomach cosúil leis an tín ar feadh seachtain nó to go to somewhere random like China. Agus just beagán snooker imirt an bhain sin mar tír an láidir sa snooker atá ann, agus is even am snooker. Bhí mé dúireach ag féic an seir Mark Allen and I Mark Williams sa Masters raibh an podcréile seo a hafid before recording this podcast. Agus dul an sin agus bia na Sína ithe ar feadh seachtain agus a bheith ag imirt beagán snooker agus just a bheith I dain nua ar fad agus áit chumláin tíorthriúil ón Spáin agus Éireann. An sin bhí méid smuoin of, nach méid sé iontach dul go mbear go cheas. Mar tá an Spáinis agam, ba cheartm dul le gniuas is deis iontach laithí aon duine chun dul go mbear go cheasach freisin. Go háirithe dumsa mar gheall go bhfuil Spáinis líofa agam agus Ceapan go méach mé an níos mó of bhainseach as an eispres sin. I think I'd be able to get more out of that experience ná go ná duine ag dul nach bhfuil Spáinis acu. So bhí méid smuoin, beidir America, yes. Ach, an sin, dúirt mé, what? Tá mo chuid am a Déanta agam ag labhairt a Spáinis agus ag labhairt I deangach eile. Le 2 bliana anús tá mé I mo chónaí an seo sa Spáin. Agus na leighanta seo bí méid déanú an chuid is móide rudaí trí bheán na Spáinise. These days, I do most things through the medium of Spanish. Yesterday, for example, in dhé mar hampla hui mé mach chun lón a le cúpla cara agus iní sin hui mud chun joch ó ól. So bhí mit le céile ar feadh níl is agam bitir ceir óir ar chloig, 2 óir ar chloig agus ní raibh focail amháin I mBéarla bhí gacrúd a Spáinis. Agus is even le mé sin, agus a rís tá mé fear of bhuíoch. I'm very, very truly grateful go bhfuil an seans agam mé sin íana agus an Spáinis a chhlaachú agus mar sinse. Ach freisin tar éis tamil during tú, I'd love to just be able to chat to someone in my own language. Agus, listen, tá sé sin agam le fust agus freisin tanheart éannig an seo is Seville agus been made cordial loads, plenty of Irish here in Seville. I'm friendly with them and we get on well and all that. And I meet up with them and have my English time in terms of languages and then my Spanish time. Tá mo chuid ama leis an mBéarla agam agus mo chuid ama leis an Spáinis agus an sin leis an Gaeilge an seo ar Gaeilge Weekly agus rudí eile ar Learn Irish Online. And maybe that's actually a good chance to talk about Learn Irish Online for a brief minute. Going to do 1 or 2 of these interruptions to the podcast over the next few months. And that's just to remind you, Gaeilge Weekly is just one of the many things we make at Learn Irish Online. There's 2 other ways to get involved with what we do. One is to become a member over at Patreon, and you get access to all of our member shows, such as éisteacht, leat, líofa, éasca, button the rose, moille saharn, as well as bonus episodes and early access to Gaeilge Weekly. It's €10 a month plus VAT, but you can try it out for a week. Free trials are now available at patreon.com/learnirishonline, or
Learn Irish Online, the Patreon app. Or if you want to have a look at any of our courses, that's the second thing we do, is over at the Learn Irish Online website, simply learnirishonline.com, and you can check out all the different self-paced and lifetime access courses we have over there, all of which again have a 100% money back guarantee. Check out the description down below for more details. Ach arás inis chuig an seo, agus arás inis ag labhairt beagnaín faoin taistil. Agus tá fun dá láit éigean ina bhfuil mé in an mBéarla, bhí me an Gaeilge ar an sin. Well, an Gaeilge freisin ach an mBéarla níos mó ná aon rud a labhairt mar an Ceisteanna. So I'm really eager to go somewhere where I can speak English where it's the first language. Of course, ar nói má tá mise ag dul éonaid timpeall an domhain nó timpeall na Heorpa, agus tá mé ag géirí labhairt le daoine caithfidh mé an mBéarla úsáid seachas an Spáin, an Idáil, mar tá an Spáinis agam, tá Idális agam more or less. But if I go to France, Germany, Poland, an Fólan, an Rangach, an Ghearmán, bíonn mé ag labhairt i mBéarla ar nói. Ach níl sé mar an rud céanna. Bar tá tú ag labhairt le daoine nach bhfuil mBéarla acu, nó nach bhfuil mBéarla láidir acu, nó fiú na daoine sna tíortha sin atá mBéarla an a láidir acu, even the people who have very strong English in those countries, fós tá balla who's adrin. There's still kind of a wall up between us, or barrier, let's say. Because it's still not the same thing. One thing I notice a lot now when I go back to Ireland, rud amháin a thugam faoi deara anois agus mise arás an éireann, or even if I'm over in the UK now and again, má tá mé hálan sin sa rích Déanta anois is arís, is that I feel way more confident, way more social in terms of conversations and chatting to people. Moille mhád níos muiníní agus speisialta ag labhairt agus ag córá le daoine, agus ag cur tús le córá le duine, kind of initiating or starting a conversation with someone. I think the main reason for that is because I'm having to do it in my second or even my third language here in Spain. Marial go bhfuil méid déanú an rud sin le blianta imime tríú theanga anseo sa Spáin, an sin ar athraíam go mBéarla moithíonn sé ó bhád níos éasca. Agus tá mé speisialta agus freisin Marial ar mar fust because of my job, because I speak for a living and chat on a podcast. I've just got more confident over the last few years. Tá mé níos muiníní. And even if you head back and listen to the first few episodes of Gaeilge Weekly, má híonn tú rás agus éistan tú leis an géad cúpla agran to Gaeilge Weekly, I'm gonna speaking like this, and I don't really have a lot of confidence in what I'm saying. Well, now I'm a bit more active because tá sé le gach, tá sé seo éasca, cosú léanrad, just find tú níos mó taithí, you get more experience agus éiríonn tú níos fearr. Ach, sin rud a thugam faoi deara agus rinne mé dearmid to the rá I gcónaí an thuras seo a dhéanam. Always this trip I do, it's always a solo trip. I always go on my own. So ar nói níl mé géirí a bheith imeaonar an thuras ar fad, tá mé géirí bualadh le daoine. Agus tá sé sin a bhád níos éasca agus buinem níos mó taitneamhas má tá mé an áit ina bhfuil an mBéarla acu mar an Ceisteanna. I feel at ease and I feel confident chatting to anybody or starting a conversation with anybody or asking this or that. So I said, you know what, I've done so much time operating in my third language in Spanish and in my second in work, mar tá mo chuid mBéarla ó bhád níos fearr ná mo Gaeilge, or tá sé níos fearr ar éanos. My English is a lot better, it's better anyway than my Irish. So I spend so much time in other languages, tá mé cathu an méid sin ama nach méach sé go deas. Wouldn't it be nice chun beagnaí mBéarla a labhairt in áit a la ráite mBéarla? So it makes me an sin, well, an Austral, nu a héilean, ach, tá siad chomh fada sin, má tá tú ag dul ba cheartid dul ar fear caicís ar a laiad. So bhí makes me no, agus freisin tá mé géirí dul áit éigean le níos mó stair, agus níos mór cultúr, agus ní mé rá nach bhfuil cultúr nó stair ag na háiteanna sin, a chur nó is tíortha nua iad na háiteanna sin. So an sin bhí makes me well, an rích Déantaach, le cúna dé má tá mé arás I mo chonaí an éireann sa todhchaí, ba neart seans na agam chun aithne níos fearr a chur ar an rích Déanta. Hopefully, if I'm living in Ireland again in the future, I'll have plenty of chances to kind of get to know the UK better, and I'd love to get to know Scotland better as well. But anyway, that's for the future. Sin le haidh an todhchaí.
Agus an sin ar an óid tána stáitséintí agus bhí méid smaoineh well. Tá chur an Déanta arsúil i mbliana. The World Cup is on this year in the US. Agus Beidir go mai éire ann. That would be a good trip, even if Ireland aren't there. A few mun will era, but it's just so much not to get into it, obviously. But ní mé géirí dul isteach sa topic show, but there's so much nonsense and so much horrible stuff going on in the US at the moment. On méid son rudí uafásacha arsúil san stáitséintí a faoi láthair. I don't even want to give them the satisfaction of going in and spending time there and money there. Ní mé géirí dul isteach an sin. Agus my fast so hort though to give my passport to them. Maybe I'm just stubborn. Níl is agam ach few airgad the chachan sin. I said I'm not going near it. Agus an sin hog my fijar. What about Canada? Caird faoi Canada. Agus Beidir nuair derm Canada bín éannig ag smaoineh faoi Vancouver. Mar tá lán éannig I Vancouver. Ag obair agus ina gcónaí an sin. Beidir bín daoine ag smaoineh faoi Toronto. No Beidir bín daoine ag smaoineh faoi ag sciáil no whatever. Ach, bhí mise ag smaoineh faoi áit éigean eile I Canada. Agus sin, Newfoundland. Ceapam go bhfuil sé sin an fuaimniú ceart there. Newfoundland. Níl sé Newfoundland ach Newfoundland. Ní dearann tú an D ró ord. Agus Beidir an fá nach deirtar on D reward. Maybe the reason they don't say the D too loudly or too strongly is because we don't in Ireland. And a lot of the culture in Newfoundland, especially on the eastern part of Newfoundland, Gohuria, san áit sin in Orher, Newfoundland, it's Irish. Not that it's Irish, I don't want to say that, but it's got a huge Irish influence. Tá tionchar ulmhór as éir le feicáil agus le cloistáil an sin. Fós tá blas éireannach ag a lán daoine an sin, and yeah, I'm not an expert, I've not been yet, and níl mé a sanolaí ní rá mé ann fós le cúna J by mé ag dul an Sarah shop, because that is the place I'm planning to go on this big trip. Sin an áit a bhfuil méid smaoineh faoi dul an turas seo. But there's loads of videos and podcasts you can listen to and find online about Newfoundland and the Irish connection and ceangailt nó nascéireannach an sin in Newfoundland. No Talamh an Éisc sin an Tanamir as Gaeilge agus sin teidéil an fudcréile seo Talamh an Éisc, the land of fish. Because huge fishing communities back before, but even now, still to this day in Newfoundland, even if it's not as big as it was before, few mun will on Pobble sin, Pobble an Éisc, the fishing community, few nach will sé beidir chomhmór mar bhí rive fós tá sé ann inniu agus fós tá sé fíor hábhachtach. Agus dúirt mé sin an áit fearfa. Bhrálam dá láit éigean a dzimí na héirnig blianta in. I'd love to go somewhere where the Irish left to years ago. Áit éigean tá blas éireannach fós le cloistáil ach freisin le meascán idir cultúr na héireann agus cultúr na Eorpa ach freisin cultúr Canada. So a cool mix in between an Irish or even just European culture in general and then Canadian culture. So I'm thinking of going over there for about a week or 10 days to make smaoineh faoi dul an sin they're shocked an amháin de lá I mi meitheamh in June, about 17th till 26th, something like that, an seachtó lá déag gí beidir an séú lás fiche thar sin to check if Ireland qualify for the World Cup. Má chalíon éire here an Déanta. Will I be missing the games that we play in? I won't be. Tá éire, well, tá éire bhéach éire ag Immert. Ireland would be playing on, I think it's the 12th, the 18th and the 24th. Bhéachmuid ag Immert an 8 lá déag on... Tá siad cailteang go hána féin, I've lost the dates already. 12, yeah, an 10 lá déag, an 8 lá déag, agus an 4 lá is fiche in South Korea, South Africa, agus an sin Mexico. So I've made sure I'm missing it, and I'm not even that big a soccer fan. Níl mé I'm a fan ulward jan soccer no éonar mar sin ach níl éon cuimhne agamsa Gaeilge South Korea and Japan, an dhearannach ará éire ag Immert sa chur an Déanta. Agus ní rá mé bio I níd ag nócha chathair nó níd ag nócha rugga mé hain sa bhliain Gaeilge. I was born in 2000, so I've never seen with my own eyes Ireland, not that I can remember at least, Ireland's playing in a World Cup era ag Immert.
sa chur Déanta sa soccer. So I'm not missing matches if Ireland get there, and I have to be watching them, that's for sure. So that's the plan. If anyone has any interest in terms of helping me out with a bit of info about it, or if anyone's been, mas rud ag raibh aon duine ag éisteacht seo I Talamh an Éisc in Newfoundland, ribh seo nó mátá aon ólas aga bhéir, le hell, chuir teachtarach tuigim ar Instagram learnirishonline nó riomhfost liam.learnirishonline@gmail.com, sin liam.learnirishonline@gmail.com. agus tá méid tanú go mór leis. Ní féidir le ná níl sé curtha nóirithe agam fós. I still haven't reserved it or booked it. Ceapam go mbeidh méid dul. Tá mé nócha fan géad cínse go ráci mé. I'm 90% sure that I'll go. Agus, wow, nach bhfuil mise ar bís. I'm very excited, it has to be said. So yeah, sin é, sin an plán le haid mí meitheamh ar nó I fós ba méid fánacht cúpla seachtain eile beidir ribh gachrad a chur in áirithe. Ceapam gur má chun dul a bheith ann bhí méid smaoine faoi dul ribh sin. I was thinking about going before that, maybe in April or March or an Easter even, and then I realised how cold it is. An sin thug mé fir dearg cé go fór agus atá sé an sin. But it's interesting because growing up in Galway, Fossu and East and Lalliv, you'd hear people say sometimes, oh, where we live, it's, next stop is Boston or next stop is New York. Once you sail out west, and they're haintu sin idro iarthar na hÉireann, an chéad stad eile sin Boston no New York, an sin bín tú ag féchant ar an léirscáil, you look at the map, agus tugann tú bhí that's nonsense, it's nowhere near. Sin Safford Street, the next stop is Newfoundland and Labrador. Labrador is the bit, and the mainland's Newfoundland's the bit, which is a lot more Irish in the chuids I bhfad níos éireannaí. And I just think it would be so cool. No one from my family has ever been. Ní raibh aon duine a chláán riomh an sin, and ceapan sin rud freisin, like a bheith an chéad duine in my chláán chun dul áit éigin, the first person in my family or in my bloodline to go somewhere. It's like conquering new land almost, bhín a rud sin agam I gcónaí an tros sa Spáin, nuair a haon mé go beidir baile beag, nó fiú chathair níos lú cosú le Cordoba, no Granada, when I go to a small town, or even a just smaller city like Cordoba or Granada. I think I'm the first ever person from my family to step foot in here after thousands of years, probably. So I always think that stuff is cool. Like only bín méid smaoin of gohfuil na rudí seo cool chomh. So tá eitilte tíreacha ón Europe. There are direct flights from Europe to St. John's, the capital of Newfoundland, ó Gatwick agus ó Bhláclia I ri an Tairí. So hána féin bhí mé I deagháil le cúpla duine an muid an sin, agus tá cúpla contacts agam, agus bhrálam cúpla agalah a dhéanamh I Talamh an Éisc chomh. I'd love to do a few interviews as well. Ní ceapan ghfuil mór an daoine le Gaeilge an muid an sin, because I think there's very little immigration from the Gaeltachts or the Irish-speaking regions to Newfoundland. Ní ceapan go raibh mór an daoine an Gaeltachtaí ag dul go Talamh an Éisc. So ní ceapan ghfuil any Gaeilge an muid an sin. But it'd be fantastic even to do a few interviews on Gaeilge Weekly in English with people out there and learn more about history, agus níos mór rudí a ólam faoin star. So ag tanú go mór le sin agus beidir, go mbeidh mé an cúpla rud le haid Gaeilge Weekly a hafid agus mise an muid an sin le cúnaidé I mí meitheamh. Bín mé ag éirí beagnaí excited agus ar bís ag féchant ar lína, Google Images Newfoundland agus an chuma atá air agus na cnic, agus it looks so much like Ireland in so many places. That cuma cómhéarnach in lá náit, and the music is so similar to Irish trad music. Tá ceol chomh cosúil le ceol trad na hÉireann and the names of streets in town. So it would be an amazing experience. It's right up my alley. Somewhere where I can speak English, áitaigin gur féidirlam Mbearla labhairt mar an chéad teanga and get to know people and hopefully really speak to a lot of different people. Labhairt le a lá daoine de friúla, and also do a small bit of work, some cool work for Gaeilge Weekly and learnirishonline. Beagnaí Ibre cool le cúnaidé le haid Gaeilge Weekly, and somewhere on the coast, maybe do some whale watching, see some puffins or something like that. Make sé anna cool. So
Ag tanú go mór le dul agus ríis má tá íon ólas ag aon duine faoi Newfoundland nó mas rud é go raibhainn duine ann ribh seo le a hell bí I dagháil lom. Sin é le haghaidh an podchraile, guys, tá súlagam go mbeidh deir seachtainna iontach agah agus go bhfuil gach rud go maith libse. A big thank you again for listening as always. Míle buchas arís as sa bheith ag éisteacht agus le rá mé libh an teachtain seo thugan. Slán agus beannacht.